Right, sir. Is it visible, sir? Yes, sir. Now, today I'm going to start a cyclic groups. Sir, in that question answer in the single set E na non-abelian అయితే In the case of single term set, what is that? E singleton set E. Yes, sir. Yes, sir. In the case of abelian, G is equal to G. Otherwise, its commutative property satisfy elements మాత్రమే G లో ఉంది. Those elements which are satisfying commute with elements in G, that only satisfy. And actually ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ అండి. అంటే ఇంత డెప్త్ గా CSIR లెవెల్లో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వాటికి. అవి ఈజీగా కూడా చేసే క్వశ్చన్. Z3 క్రాస్ Z4 సబ్ గ్రూప్స్ అని అడిగాడు, ఆర్డర్ ఆఫ్ Z బై 4Z అడిగాడు. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీకు అవి చెప్పేస్తాను సరే సైక్లిక్ చెప్పిన తర్వాత. Now what is the definition of cyclic groups? Very simple definition. Cyclic group, already we given the definition also in previously. Cyclic groups. మీకు ఇంతకుముందు ఒక నొటేషన్ ఇచ్చానండి. H is equal to G is a group, A belongs to G, A to the power of n such that n belongs to Z. This form a group. This group is called as a subgroup. అక్కడ ప్రూఫ్ చేశాం. It is a subgroup of a group G. దీన్ని ఏమంటామంటే సైక్లిక్ గ్రూప్ అంటాం. ఇది మనం తర్వాత చూద్దాం. Now my definition is, suppose my group is G. So A is an element in G. A is an element in G. Then the cyclic group A is denoted by this symbol or this symbol. G is a group. G comma dot be a group. A is an element in G. A is element in G. There exists an element A belongs to G such that A to the power of n such that n belongs to Z. A to the power of n such that n belongs to Z, which gives G. Then G is called cyclic group. A is called generator. G is equal to generated by A. A is called generator. I repeat once again. A is an element in G. G dot be a group. There exists an element A belongs to G such that A to the power of n such that n belongs to Z is equal to G. Then G is called as a cyclic group. A is a generator of a group G under multiplication. This is under multiplication. In case of addition, this goes to ఇది ఎలా ఉంటుందండి? G is equal to n times of A such that n belongs to Z. Generator, A is the generator of a group G. G is equal to generator of A. The meaning of this is equal to, what is the meaning of NA? NA means A is repeated. A is repeated. A plus A plus A plus A plus how many times it is repeated? N times. It is repeated n times. Under multiplication, A power n means A into A into A into up to A n times. N times. So, ante some number to the power of exponential. Some number to the power of exponentials. Ave eme undala integers. Which look like A power 1, A power 2, A power 3 like that. These members are, this form a cyclic group. Right? Suppose I'm giving only one element తీసుకుంటున్నా. My group order of G is equal to 1. Order of G is equal to 1. Is this form a cyclic group? Every group of order 1 is always a cyclic group because of whose elements is only single term set element. Order of G is equal to 1. Suppose identity element G is equal to identity element. G is equal to identity element. What is the generator is? What is the generator? E only generator. E generates G. This group is called as a cyclic group. E is the generator. I am saying very important note here. This is the only case of identity element is generator. Order of G is equal to 1 అయినప్పుడు మాత్రమే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ జనరేటర్ అవుతుంది. ఇన్ అదర్ కేసులు ఎక్కడ కూడా జనరేటర్ కాదు. ఎందుకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 2 ఎలిమెంట్స్. సపోజ్ G is equal to 1 minus 1. It is a group. What is the generator here?
Identity element is number we generate under multiplication. G comma dot be a group. G comma dot be a group. Here, one is the identity element. Minus. One is the Minus identity element. Suppose 1 power n such that n belongs to Z. Each it gives G, you see, observe here. 1 power 0, 1 power 1, 1 power 2, like this. Which is always 1, 1, 1, which is singleton set 1, which is not equal to G. So that 1 is not a generator. 1 is not a generator. So what about identity element? In the identity element is never be generator in the case of order of group is greater than 1. Identity element is not a generator in the case of order of G is greater than 1. Now you check for minus 1. Minus 1 generates, you see, minus 1 to the power of n such that n belongs to Z, which is alternative plus minus, minus 1 plus 1. This is equal to G. So minus 1 is the generator. Right? Minus 1 generates G. So this is a cyclic group. Minus 1 is a generator. Identity element is not a generator of this group. Okay. So only the case of order of G is equal to 1, identity element is generator. Now, G is equal to 1 omega square. Can you say what is the inverse of minus 1 in this group? What is the inverse of minus 1? Minus 1 also. Itself 1. Minus 1 inverse is minus 1. Minus 1 inverse is 1. Therefore, minus 1 inverse is minus 1. So that order of minus 1 is equal to order of G. Order of minus 1 is equal to order of G. When my statement is, if A is a generator of a group G, if A is a generator of a finite group G, order of A is same as order of G. And also, order of A inverse is same as order of A. A and A inverse, both are the A and A inverse are the generators. If A is a generator, A inverse also generator. I repeat once again. If here minus 1 is the generator, order of minus 1 is equal to order of G because of order of minus 1. Minus 1 order entandi? Can you say order of minus 1? 2, sir. 2, 2, sir. 2. Group order is 2. Both are 2. same. A is a generator. Minus 1 is a generator whose inverse is also generator. Minus 1 is a generator whose inverse also generator. Suppose here you observe here. It is a group under multiplication. One is the identity element. It is not a generator. Omega square. Omega is generator. Yeah, omega generates G or not. You see omega power 0, omega power 1, omega power 2 like this. This is equal to 1 omega square. Omega cube, cube root of unity for that omega cube is equal to 1. Therefore this is G. So omega generates G, omega is a generator. What is the inverse of omega? Can you say anybody? Omega inverse is what? Omega square. Omega square. Omega inverse is omega square. So that omega square is also generator of this group. Omega inverse is omega square, so that omega square is also generator of. You observe here, omega square is equal to omega square whole power n such that n belongs to Z. This gives again 1 omega square. Therefore, this is equal to G. Now the statement is omega inverse and omega both are generators. Therefore, whose orders are order same. Order of omega inverse and order of omega Same, sir. Same. Now, in general, I'm taking nth roots of unity. Xi n under multiplication model. Here, xi n means nth roots of unity. Nth roots of unity. It is form a group under multiplication model. It is form a group under multiplication model n. What are the generators? That means G is equal to here 1 omega power 0 means 1 omega square and so on omega power n minus 1. Yeah. ఇంకొక విషయం మీకు ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్తానండి, ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్, ఒక చిన్న ఫార్ములా. ఒమేగా స్క్వేర్ ఇస్ ఎ జనరేటర్ కదా, ఒమేగా స్క్వేర్ ఇస్ ఎ జనరేటర్ if and only if GCD of 2, 3 is equal to 1. Am I right? Shortcut formula చెప్పడానికి ఒక ఫార్ములా.
if 2 is the power of this omega, 3 is the order of a group. 2 is the power of omega, 3 is the order of a group. The GCD of order of a group and this power is 1, then omega to the power of 2 is a generator. In general, I am saying this one. I repeat once again. If omega power k is a generator, if and only if omega power k is a generator, if and only if, can you say, GCD of k comma n is equal to 1. మనం ప్రతి దాన్ని చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మనం చేసినప్పుడు వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఒమేగా ఇస్ ఎ జనరేటర్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఒమేగా పవర్ కే ఒమేగా పవర్ 1 అవుతుందా కదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఐఎమ్ చెకింగ్ ఒమేగా పవర్ 1 ఈ జనరేటర్ ఆర్ నాట్. అంటే అర్థం ఏంటిది? రిలేటివ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్, కే కు రిలేటివ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏమున్నాయి చూసుకుందాం. నౌ వాట్ ఈస్ ద జీసీడీ ఆఫ్ కే, వాట్ ఈస్ ఎవర్ ఎన్ ఇన్ కేస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ డిసైడ్ చేయలే కదా. Omega power k is equal to, omega power k is a generator if and only if GCD of k comma n is equal to 1 అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా that element ఇది జనరేటర్ అవుతుంది. Am I clear? Am I clear? ఇది మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ కింద వాడుకోవచ్చు. Here suppose I am giving this code g is equal to 1 minus 1 I minus I తీసుకున్నాను. 1 minus 1 I minus, ఇది fourth root of unity అంటాం మనం, fourth root of unity. యా, జనరేటర్స్ చెప్పగలుగుతారా? హౌ మెనీ జనరేటర్స్ ఆర్ దే? How many generators are there for this? One is not identity element, is not a generator. Minus 1. Minus 1 is a generator? Yes, sir. No. Those are I minus 1 is not a I generator. I minus minus 1 అంటే I generate చేయదు. Minus 1 is not a generator. I generates I power 0, I power 1, I square, I cube, like this. This form is 1 minus 1 I minus I. Therefore, this is the generator. What is the inverse of I? Minus I. minus I. Minus I is also generator. I and minus I are the set of all generators are I comma minus I. The set of all generators of this group are I comma minus I. One question ఒకసారి అడిగాడు, the set of all generators of a group, cyclic group, it is a cyclic group. Because of I and minus I generates G, this is called as a cyclic group. That one important question is, the set of all generators is form a group? No. Did not be a form a group. The set of all generators, is it form a group? No, there is no identity element here. No. There is no identity element here. Identity element is not a generator, so that it will never be a group. Am I right? Are you understand my point? Identity, only the case of order of G is equal to 1, identity element is a generator. Remaining all cases, identity element is not a generator, so that it's not a form a group. So it is not a group. Generators are not form a group. Order of G greater than 1. Order of G greater than 1 ఉన్న కేసులలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ జనరేటర్స్ అనేవి గ్రూప్ ని ఫామ్, ఐ మీన్ అంటే సెట్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ ఇట్లా చూసుకోవాలండి. సెట్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ ఇవి కూడా మనం ఒక సెట్ కింద టీ కింద తీసుకున్నట్లయితే ఇది గ్రూప్ ను ఫామ్ చేయదు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ కెలియన్ 4 గ్రూప్స్. కెలియన్ 4 గ్రూప్స్. కెలియన్ 4 గ్రూప్స్ ఇవి ఏమైతాయండి? కెలియన్ 4 గ్రూప్స్ ఆర్ abelian or need not be abelian? Need not. Yeah, కెలియన్ 4 గ్రూప్స్ are not cyclic. Abelian అవుతాయి. కెలియన్ 4 గ్రూప్స్ are abelian, not be a cyclic. Not cyclic. కెలియన్ 4 గ్రూప్స్ are abelian. కెలియన్ 4 గ్రూప్స్ are abelian అవుతుంది. మీకు ఇచ్చాను ఇక్కడ ఏం కావాలి అందులో? a square is equal to a అవుతాయి, b square is equal to b అవుతుంది, c square is equal to c అవుతుంది. This consisting how many number of elements? 4 elements. One is e a b c. E a b c. కెలియన్ 4 groups are abelian but not
but not cyclic groups. Killian 4 groups are abelian but not cyclic groups. I don't want to go for the proofs. The statement కింద తీసుకోండి. తర్వాత సార్ మరి ఎట్లా ఈ సైక్లిక్ గ్రూప్ ఎట్లా గుర్తుపడతారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Z6 ఇచ్చిందండి. 0 1 2 3 4 5 addition modulo 6. Actually is it form a group? Yes, exactly, this is a group. This form a group. Is it a cyclic group? Is it a cyclic group? If at least one generator is there, we say that it is a cyclic group. Identity element never be a generator. Identity element never be a generator. So that one, now I am checking one generates Z6 or not. In the case of this is n into 1 such that n belongs to Z. Is a generator. Yes, if you take n is an integers, 1 into 1, 2 into 1, 3 into 1, this is nothing but 1, 2, 3, 4, 5. Then 6 into 1 is equal to this 0. Am I right? Yes. When I multiply 6 with 1, 6 into 1, modulo 6, this is equal to 0. So it is a generator, it is a cyclic group. Yeah, cyclic group. It is a cyclic group. Now, how many generators are there? How many generators are there for this group? 2, sir. 2. Another one is 1 is a generator. What is the inverse of 1? 5. 5. Yes, because of modulo 6, this is equal to 0. So 5 is also generates G. So 1 generates G. These two are the generators. These two are the generators. But we can use simple formula. Those elements of 6 GCDs, చూడండి 1, 6, 2, 6, 3, 6. ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాం 1, 6 GCD, 2, 6, 3, 6, 4, 6. దేనికి GCD 1 వస్తుందండి? Now you check. 1, 6. 5, 1, 6 GCD is 1. So this is not 1, this is not 1, this is not 1, this is 1. Therefore 1 and 5 are the generators of this group. 1 and 5 generators ఏంటి అడిగినప్పుడు ఇలా చేయాలి. లేదు సార్ ఇదంతా వద్దు, నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ అడిగినప్పుడు we have a formula. What is that? Number of generators. Yes, number of generators of a group Zn of a group Zn is pi n. Number of generators of a group Zn is pi n. You observe here n is equal to 6. So pi of n is equal to Euler's pi function, pi of 6. This can be written as pi of 2 into 3. 2, 3 are relative prime numbers. Pi of 2 into pi of 3. Pi of 2 into pi of 3. 1 right? into 2. This is pi of 2 means what? 2 power 1 minus 1, 2 minus 1, 3 power 1 minus 3 power 0, 1, therefore 1 minute. So we calculating for generators of calculating, sorry, number of generators of a group Zn is pi n. It is addition లో ఉన్నప్పుడు అంటే జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ఇక్కడ చాలా క్లారిఫికేషన్ ఉంది, చాలా సార్లు మనం అడుగుతా ఉంటాడు. JNDL అయితే సింపుల్ క్వశ్చన్స్. నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ Zn is pi n. మల్టిప్లికేషన్ పోయినట్టు whereas in multiplication mute, please mute it. I'm giving one more concept of this one. Zm plus m is one property. Zm plus m is always a cyclic group. గుర్తుపెట్టుకోండి, is always a cyclic group. Madam, please mute it. Zm plus m is always a cyclic group, and in case k is belongs to Zm, in case k is an element in Zm, then k is a generator. K is a generator. K belongs to Zm, then k is a generator if and only if, can you say condition? GCD of k comma m is equal to 1. ఇది మనం పైన చెప్పుకున్న ఫార్ములా. Z6 plus 6 తీసుకున్నాము. So the relative prime numbers of m, 6 కి relative prime numbers ఏమి ఉన్నాయి? 1 ఉన్నాయి, 5 ఉన్నాయి. Therefore generated by 1, generated by 2 are the generators of this group. This is the important property for finding the generators under addition. Under addition మాత్రమే వాడొచ్చు. Number of generators are and number of generators are
pi m. Number of generators are pi m. In case multiplication లో ఉంటే ఎలా చేస్తాం? మల్టిప్లికేషన్ పోయినప్పుడు ప్రైమ్ నెంబర్ ఉండాలి. Yes. If p is a prime number, then ZP star multiplication modulo p. ZP star multiplication modulo p is always cyclic group. Is always cyclic group and it has any generators untayandi? It has pi of p minus 1 generator. Pi of p minus 1 generators. Why it is pi of p minus 1? Identity element is not a generator except identity element. Identity element kaadu, it contains in p element except identity elements is generators, right? For example, is always generators of p minus 1. Z5 తీసుకున్నాను. Z5 star modulo 5. What are the generators? What are the generators where Z5 is equal to Z5 star is equal to 1 2 3 4. Z5 star is equal to 1 2 3 4. Number of generators are what? Here p is equal to 5. Here p is equal to 5. Pi of p minus 1. Pi of p minus 1 means pi of 5 minus 1. This is equal to 4. Number of generators are 4. Can you say that generators? Indulo unna every member is a generator. Sir, pi of 4 2 sir. Sorry. This is 4. Actually pi of 4. This is pi of 4. Pi of 4 is equal to pi of 4. This is equal to 2 power 2 minus 2 power 1. Right, correct. Yeah. Pi of 4 is equal to 2 square. This is equal to 2. Now, can you say the generators of this one? One is a generator? No. One identity element is not a generator. One is an identity element is not a generator. 2 power 2 is a generator. 2 to the power of n such that n belongs to Z. 2 power 0 is 1. 2 square is 4. Yeah, 2 square is 4. 2 power 0, 2 power 1 is 2. 2 square is 4. 2 cube is 8. Modulo 5. This is 3. Right, that's all. 2 inverse is what? What is the inverse of 2? 3. 2 inverse is 3. 3 is also generator. Inverse of 2 because of 2 into 3 multiplication model of 5. This is equal to 1. 2 inverse is 3. So 3 is also generator of this group. 2 and 3 are the generators. This is 2 and 3 are cyclic subgroups, Anacha. Generated by 2, generated by 3 are the cyclic subgroups. Yes, sir. These two are the మనకు అప్పుడప్పుడు the cyclic subgroup of 2 అంటాడు. 2 in Z5, Z6 అన్నప్పుడు ఇలా రాస్తాడు. These two are the cyclic subgroups. Under this is formula for under multiplication model p తీసుకున్నప్పుడు. తర్వాత unitary function un. Do you know un notation? Un is equal to set of all elements x such that set of all x belongs to natural numbers such that 1 less than or equal to x less than n. GCD of x comma n is equal to 1. అంటే n కు రిలేటివ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయో అవన్నీ కూడా యూలర్స్ ఫంక్షన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అబిలియన్ గ్రూప్. It is always abelian. Now I want to find, my goal is to find what are the cyclic. ఇది cyclic group అవుతుందా కాదా, దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఆర్డర్ ఏంటి దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్. సో it is always abelian group. It is always an abelian group of order చెప్పగలరా? What is the order of this one? It is a multiplication modulo n అండి. It is always abelian group of order. This formula for Euler's pi function of order. Pi of n, sir. Yes, pi of n.
It is a Euler's Sir. phi function. సార్ ఇందాక Z5 కి 4 కూడా జనరేటర్ అవుతుంది సార్, చూడండి ఒకసారి చెక్ చేయండి. Phi of p minus 1 Z5 కి 4 కూడా 4 అవుతుందండి, చూడండి ఒకసారి. కాదు కాదు సార్, కాదు. 4 power 0 1 1 4 1 4 వస్తుంది 16 అవుతుంది. 4 square 16 అంటే ఇక్కడ సార్, order కాదు of సార్. 1 five. 4 Order 1 4 2. వస్తుంది సార్. ఆర్డర్ 2. అవును, ఇంకో క్వశ్చన్ మరి. మల్టిప్లికేషన్ లో ఈచ్ ఎలిమెంట్ జనరేటర్ ఎప్పుడు అవుతుందండి? అవుతుందా? ఎప్పుడు order ఆర్డర్ ఆఫ్ ఉన్నప్పుడు గ్రూప్ అవుతుంది? ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ గ్రూప్. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ గ్రూప్. అంటే మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏమని ఇవ్వచ్చా? ఎవ్రీ ఎలిమెంట్, ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా జనరేటర్ అవుతుందా? ఎక్సెప్ట్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. ఏ కేసులో? ఇజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ప్రైమ్ నెంబర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ప్రైమ్ నెంబర్ మనం ఇలా తీసుకుంటాం. ఎడిషన్ లో చూసుకున్నట్టయితే ఎడిషన్ లో Z5 + 5 తీసుకున్నాం అనుకోండి. Z5 + 5 తీసుకున్నాం. ఎడిషన్ లో అవుతుంది. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి దీనికి? యా 5 of 5 అప్పుడు ఎంత వస్తుందండి ఇది? 4. యా 4 వస్తాయి. అంటే ఎక్సెప్ట్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 0 కాకుండా రిమైనింగ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ జనరేటర్స్. రిమైనింగ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ జనరేటర్స్. am I right? నా మల్టిప్లికేషన్ లో చూద్దాం తర్వాత. నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ కి వచ్చిందో అలా డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న phi of n, ఇట్ ఈస్ యూలర్స్ phi ఫంక్షన్. మరి దీనికి ఇట్ ఈస్ యూలర్స్ phi ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఈస్ phi of n. ఇట్ ఈస్ సైక్లిక్ గ్రూప్. మై క్వశ్చన్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ సైక్లిక్ కాదా? ఎబిలియన్ అవుతుంది. బట్ వన్ మోర్ థింగ్, వీ హ్యావ్ ఎ రిజల్ట్. ఎవ్రీ ఎబిలియన్ గ్రూప్ ఈస్ సైక్లిక్ ఆర్ ఎవ్రీ సైక్లిక్ గ్రూప్ ఈస్ ఎబిలియన్? Every cyclic abelian, every abelian cyclic. Every cyclic abelian. Cyclic abelian. But every abelian group need not be a cyclic group. Cyclic. So it is Example, abelian but not same. cyclic. You see, it is an abelian but not cyclic. Right. So give an example for this. I'm taking n is equal to 8 తీసుకున్నామండి. What is pi of 8? Pi of 8 relative prime numbers ఏమైతాయి? 1 3 5 7. Multiplication model 8. This group has a specialty is there. దీనికి ఒక స్పెషాలిటీ ఉందండి. It consisting 4 elements. 1 square is equal to 1. Every 3 element square is is one equal to inverse. 3. Every element itself Every element is inverse. one inverse. Yes. 3 square is equal to 1. 5 square is equal to 1. 7 square is equal to 1. Every element has a own inverse. Every element has a own inverse. Therefore, కెల్విన్ గ్రూప్ కూడా yeah, Kelvin 4 4 elements ఉన్నాయి. This is the every element. Kelvin 4 లో కూడా every element has a ఒక క్వశ్చన్ మొన్న ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ అడిగింది. దీనికి ఆన్సర్ ఇవ్వగలుగుతారా చూడండి. మన జేఎల్ పేపర్ వచ్చిన దాంట్లో వచ్చింది. ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ G is equal to 4. If A is equal to A inverse, if A is equal to A inverse, then the number of subgroups, మీ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఉంది. ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయగలరా? ఈ సందర్భంగా చెప్తాము. If G is a group of order 4, every element has own inverse, then the number of subgroups of G. Only 2. Only 2. 2 na, 3 na, 1 na. 2 sir. Whenever A is equal to A inverse, this group is an abelian group. A is equal to A inverse. A is equal to A inverse. Suppose I am taking A comma B belongs to G. G is a group. AB is also belongs to G. AB whole inverse is equal to AB whole inverse is also equal to A inverse is equal to A కాబట్టి AB whole inverse is equal to ఏం కావాలండి? AB. AB కావాలి. AB whole inverse is equal to AB. According to formula, this is B inverse. A inverse is equal to AB. B inverse means B. A inverse means A. Yeah. Every element has a self inverse. It is an abelian group. Every element has a self inverse. It is an abelian group. Is it we consider this is an Kelvin 4 group? Yes sir, yes. Order of G4 ఉంది. Every element is a self inverse ఉంది. ఇది abelian group అవుతుంది. ఇది Kelvin 4 group ఉంది. So number of subgroups of a Kelvin 4 group అంటే according to Lagrange's theorem,
order of H divides order of G. Order of H divides order of G. అంటే order of A ఉండొచ్చు K divides order of G. అంటే K plus 1, ఏమి ఉండొచ్చు 2. అండి? K 1, అంటే 2, 4. what are the factors of 4? 4 1, 2, factors. 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. అంటే H1, order of H1 is equal to, so 1, order of H2 is equal to 2, order of H3 is equal to 3. So these two are the 4, trivial 4, sir. trivial subgroups. This is a non-trivial subgroup. Therefore, Order number of subgroups are 3. 3 answer. Answer is 3. Number of subgroups are 3. 1, 2, 3. Infinitive ఉంటుంది. Number of subgroups are 3. Yeah. My question is here. This is a Killian 4 group. Each element has a self inverse. Each element has a self inverse. Is it any? Why it is not a cyclic group? It is not a cyclic group. It is not a cyclic group. ఎందుకు కాలేదు? There is no generator. One identity element is not a generator. Okay, leave it. 3 generator అవుతుందా? 3 generates G. 3 to the power of 0, 3 power 1, 3 power 2, 3 power 3 like this. What it generates? 3 power 0, 1, 3, 3 No, square, not a 9, generator. 1, 1, 3, 1, 3, 1, 3. It's not equal to G. Whenever 3 is not a generator, 3 inverse is also 3. No, we have to check remaining also. 5 may be, 5 ఏమవుతుంది? 1, 5 అనా? 1, 5 power 0, 5 square అంటే 25, 1 same. 25. Not equal to G. Generated by 7, 1, 7 maybe, ఇదే కావచ్చు. 1, 7 not equal to G. Therefore, every identity element is not a generator, 3 is not a generator, 5 not generator. There is no generator in G. దీంట్లో generator లేదు కాబట్టి it is not a cyclic. Are you okay? So, Euler's 5 function and n is equal to 8. n is equal to 8 తీసుకున్నాను. n is equal to 8 అంటే ఇది 2 cube. n is equal to 2 cube. This is not a cyclic group. ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా ఇవ్వబోతున్నానండి. U of n is not a cyclic group. U of n is not a cyclic group. Now you see this is the case of this formula. If n greater than or equal to 3, then U of n greater than or equal to 3, U of 2 power n are not cyclic. N greater than or equal to 3, U of 2 power n is not a cyclic group. మరి సార్ n 8 కూడా కాలేదు కదా? 8 కూడా కాలేదా? అప్పుడు మనం ఏమని రాయొచ్చు? greater than or equal to 3 రాయినా 2 రాయొచ్చా? It is the case of n is equal to 2. 2 is also failed. I think it is n greater than or equal to 2. Am I right? U is equal to 2 power n because of U8. U8 is also not a cyclic. Is not a cyclic. Is not a cyclic group. U8 is not a cyclic group. U9 అవుతుందా? 1 minute. U9, you have to check U9. U9 is equal to, what is the numbers of element here? 1, 2, 4, 5, 7. Right, these are the elements. Yeah. Is it cyclic group? Now we check. You check చేసి మన conclusion రాద్దాం. 1 is not generator. 2 is a generator. 2 power 0, 1, 2 square 4, ఇది modulo 9. 2 cube 8. 8, it is a number. 2 cube is 8. Yeah. 1, 2, 4. 8 కూడా వస్తుందా ఇందులో? 8 ఉందా? Yeah, 8. 7. 8 is also 7. 8 Next. వస్తుంది సార్. 8 ఉంటుంది సార్ అక్కడ. 7, 8 కూడా వస్తుందండి. 1, 8. yeah. This is 1, 2, 4, 8, 7. Next 5 is possible. Yes. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, 5, 7. This is generated by 2. Look here, 2 power 0, 1, 2 power 1, 2, 2 square is 4, 2 cube is 8, 2 power 4. 2 power 4 is 16. This is 7. 7 sir. 7.
Yeah, 2 2 power power 5 ante 2 power 5 is 32. equal to 32. 32, 9 27. to the 27, 5, right? This is Yes, generates 2. What is the inverse of 2? What is the inverse of 2 under multiplication? 2 5. 5s are 10. Modulo 9, 2 5s are 10 is equal to 1. 2 inverse is 5. 5 is also inverse. 5 is also, yeah. Generated by 2 and generated by 5 are the inverses, are the generators. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే 9 ఏమైందండి? ఇక్కడ 9 ఏమైంది? The elements are 9. It is a cyclic group. Is it cyclic group or not? Cyclic group. అయితే మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. UN అనేది మనం ఇంతకుముందు ఏం చెప్తామంటే UN is always a abelian group అంటాము. Some particular case it is also form a cyclic group. UN U8 కాలేదు. U8 is not a cyclic group, but U9 is a cyclic. Now you check for U10, U12, like these numbers, U11. That's why I'm giving generalization. So if n greater than or equal to 3, then u to the power u of 2 power n are not cyclic. This formula కింద గుర్తుపెట్టుకోండి. The one of the property. U of 2 power n is always not a cyclic group. Yeah, u of 2 power 4 తీసుకున్నాం మనకి. U of 2 power 4 n elements ఉంటాయంటే 16 elements. U of 2 power 4 is not a cyclic element. తర్వాత every cyclic group is abelian. A very famous result. Every cyclic group is abelian. So a very simple proof. Cyclic group means G is equal to a to the power of n such that n belongs to Z. Suppose I am taking two elements x comma x is in the form of a power r, y is the form of a power s. So xy is equal to a to the power of r into a to the power of s. Both r s n belongs to integers. A to the power of r plus s, it is also belongs to integer. Therefore, it is also a power s plus r y into x. Therefore, xy is equal to yx. Every cyclic group is always a abelian group. But converse of this statement is not true. Converse of this statement not true. Converse of this statement is not true. That means every abelian group need not be cyclic. Can you give example? We have so many examples is there. U9 is a cyclic, but U8 is what? U8 is abelian. U8 abelian, but not cyclic. U8 is abelian, but not cyclic. Am I right? One more thing. Yeah. What about quaternion group? G is equal to plus or minus 1, plus or minus I, plus or minus j, plus or minus k. Yeah. Tell me about this one. Is it cyclic or not? Abelian ena? Is it abelian? No. No, ఇది abelian కాలేదు. Abelian కాలేదు కాబట్టి దీన్ని ఏం చెప్పొచ్చు మనం? It is not Cyclic a abelian. Cyclic group. Not Cyclic. ఇక not abelian. ఇది abelian కాలేదు కాబట్టి cyclic కూడా కాదండి. It is not abelian, so not cyclic. Discuss చేయాలా? Abelian కాకపోతే discuss చేయాలా? Not abelian implies not cyclic. Is correct? Yes, sir. Yes, ఇది abelian కాలేదు కాబట్టి not abelian. This implies not cyclic. Not abelian. This implies not cyclic. Yes. So we give so many examples also. Okay. Now infinite cyclic. Can you give one infinite cyclic group? Infinite cyclic group. 2Z. Z plus infinite cyclic group है ना? Is cyclic group? Infinite cyclic group. Infinite. What are the generators are here? 0 is not a generator. Okay. Identity element కాదు, generator కాదు. 1 అవుతుందా?
Yes, generated by 1, n into 1 such that n belongs to Z. Yes, it generates entire Z. This means Z. Therefore, 1 is the generator. 1 is the generator. Is there any other generator? My question Minus is, does there exist any other generator? Minus 1. minus 1. Minus 1. So n times of minus 1 such that n belongs to Z, which is also gives Z. Therefore, 1 and minus 1 are only generators of a cyclic group Z plus. In general, I'm asking one question: how many generators are there in a infinite cyclic group? 2, sir. This is the most important statement. In an infinite cyclic group, only two generators. In an infinite cyclic group, only 2 generators are possible. Only 2 generators are in an infinite cyclic group. Only 2 generators are possible. Then R plus also same thing. R plus C plus, like this, sir. Is about yeah, sorry. Can you say about this one? R plus C plus Q plus. Is it infinite cyclic groups? No. No, sir. ఇవి ఇన్ఫినిట్ సైక్లిక్ గ్రూప్స్ అయినా కావా? కావు సార్. థింక్ చేయండి ఒకసారి. Q ప్లస్ అండర్ Q is a కావు group సార్. under addition. కావా? అక్కడ a power n such that n belongs to Z only. Irrationals వస్తాయి, irrationals వస్తాయి. ఇవి ఇన్ఫినిట్ గ్రూప్స్ ఏ కానీ దే ఆర్ నాట్ ఏ సైక్లిక్ గ్రూప్. సైక్లిక్ గ్రూప్స్. ఇన్ఫినిట్ గ్రూప్స్ ఏ కానీ సైక్లిక్ గ్రూప్స్ కావండి. ఇక్కడ మనం మీరు చెప్పినట్టు 1 - 1 జనరేటర్ దొరికింది. ఇట్ కెన్ బి జనరేట్స్ Z, but they are infinite groups, infinite abelian groups, ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫినైట్ abelian groups. బట్ ఎందుకు కావాలంటే ఇందులో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నా నేను. సపోజ్ ఐఎమ్ 2/5 తీసుకున్నాను. 2/5 అని ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను. 2/5 ని n తోటి మల్టిప్లై చేస్తే n times of 2/5 such that n belongs to Z. Yes, this generates all the rational numbers. No. All the rational numbers? No. Suppose I want to find 5/7 కావాలి. నాకు వస్తుందా ఇక్కడ? రాషనల్ నెంబర్ 5/7 కావాలండి. 5/7 కావాలి అంటే ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే 5/7 వస్తుంది? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. If you take n is equal to 1, 2, 3, -1, -2 like that, so this doesn't gives this number. N times of 2/5 does not gives a number 5/7. N belongs to Z. This is n belongs to Z. Therefore, Q comma plus is not a. Evanali, it has no generators. It has no generators. So it is not a cyclic group. Not a cyclic group. Are you follow? Not a cyclic group. In general, under multiplication చెప్పగలరా? Q star comma dot, R star comma dot. These are important one అండి. R star comma dot. తర్వాత C star comma dot. These are cyclic, infinite cyclic groups except the 0. These are all are the infinite cyclic anocha, infinite abelian groups. Infinite abelian groups. My question is cyclic? Is they are cyclic? Even cyclic avustaya. Is Q star dot is it cyclic? Answer is no. Right. Now the answer is no. Due to the reason I'm taking any number some 2/5 all to the power of n such that n belongs to Z, is it gives some particular integer 5/2?
నాకు ఒక నెంబరు 5/2 రావాలి, వస్తుందా? Does. Is it possible to give 5/2? So if you take n is equal to 2, 2 power 2 by 5 power 2, 3, 2 power 3 by 5 power 3. Okay, so it is not possible to give 5/2. Therefore, it is not a cyclic group. It is an infinite abelian, but not a cyclic group. Are you okay? So that మీరు రిమెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మల్టిప్లికేషన్ లో కానీ ఎడిషన్ లో కానీ ఇవి Q ప్లస్ ఆర్ ప్లస్ సి ప్లస్ Q స్టార్ ఆర్ స్టార్ సి స్టార్ అనేవి సైక్లిక్ గ్రూప్స్ కావు. సో how many generators are there in Q star comma dot? My question is No. no, 0. because if it's not 0. a cyclic, the number of generators are 0. ఇట్లా కూడా అడుగుతా ఉంటాడు, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, మన అలర్ట్గా ఉండాలి. ఒకటి సెట్ చేసి దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ అంటా ఉంటాడు. ఓకే, రైట్. ఫైనల్లీ ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ డెఫినేషన్. మరి కొన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ కానప్పటికి కూడా అవి సైక్లిక్ గ్రూప్స్ అవుతాయి. ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే స్క్వేర్ ఫ్రీ. నా గివింగ్ వన్ డెఫినేషన్. స్క్వేర్ ఫ్రీ గ్రూప్స్. స్క్వేర్ ఫ్రీ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి? What the mean by square free? Suppose I am taking m is equal to p1 to the power of alpha 1 into p2 to the power of alpha 2 and so on, pk to the power of alpha 2. Where p1, p2, p3 are the prime numbers. Pk are prime and alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to and so on. These all of the numbers are same. These all the numbers are same, which is equal to 1. ఇవన్నీ పవర్స్ అన్ని కూడా 1 కి ఈక్వల్ ఉండాలి. దెన్ m is called, this m is called square free if m is not divisible by square of the prime number. The square of prime is not divisible by square of any prime. Right? This is the definition. Suppose I am asking, my question is, if m is a square free, then every abelian group of order m is cyclic. My note is, if m is square free, then every element, every abelian group is cyclic. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఒకవేళ m అనేది స్క్వేర్ ఫ్రీ అయినప్పుడు every abelian group is cyclic. Suppose I am giving example. Every abelian group of order 6, every abelian, అది abelian అయి ఉండాలి, abelian group of order 6, every abelian group of order 6 is always cyclic. ఒకవేళ ప్రైమ్ నెంబర్ ఉంటే ఏమని చెప్తామండి? ఇఫ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఇట్ ఈస్ సైక్లిక్, నో ప్రాబ్లం. ఇఫ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఇట్ ఈస్ ఏ సైక్లిక్. ఇస్ క్లియర్? ఎవ్రీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సైక్లిక్. ఇక్కడ if every abelian group of order is not a prime number, it is a composite number. ఎందుకు ఇది సైక్లిక్ అయింది? Because of our p is equal to our number m is equal to p into q. అంటే ఏమైతుంది? 2 into 3, 2 power 1, 3 power 1. If this m is square free, 6, m is equal to 6 and 6 is square free అయినా? 6m is yes, not sir. 6 is not divisible. చెప్పండి. 6 is not divisible by 4 and 9. 2 square and 3 square. Yes, ఎందుకంటే 6 is not divisible by 2 square, 6 is not divisible by 3 square. కాబట్టి ఈ 6 ని ఏమనొచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్ ఫ్రీ ఎలిమెంట్. ఇదే స్క్వేర్ ఫ్రీ ఎలిమెంట్. ఎప్పుడైతే m స్క్వేర్ ఫ్రీ అవుతుందో ఈ కేసులో మాత్రమే ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే సైక్లిక్ గ్రూప్ అవుతుంది. సో దట్ ఎవ్రీ abelian గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 6 is always cyclic.
రైట్ ఎవ్రీ abelian గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 6 ఈజ్ ఆల్వేస్ సైక్లిక్. ఒకవేళ 10 తీసుకుంది అనుకోండి, చెప్పండి, ఎవ్రీ abelian గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 10 సైక్లికా కాదా? ఇది it can be written as prime factors. It can be written as prime factor. 2 into 5 వస్తుంది. Yes, 6 does not divide 2 square. Yeah, 10 does not divide 5 square. 25 అవుతుంది కాదు కాబట్టి is a cyclic group. 15 అండి. If a group of order 15, yeah, 15 తీసుకున్నాను అనుకోండి. 15 అంటే ఏమవుతుంది? 5 into 3. So 15 does not divisible, or it is not divisible by 5 square. 15 is not divisible by 3 square. Kabatti 15 is a square free element. Therefore, a group of order, abelian group of order 15 is a cyclic. Abelian group of order 15 is a cyclic. So every non-abelian group cannot be a cyclic group. Abelian కానన్నది non-abelian group cannot be a cyclic. అనొచ్చా? ఒకవేళ abelian కాలేదనుకోండి, అది cyclic అవుతుందా కాదా? Cannot be a cyclic group. Every finite abelian group is cyclic. Of course, every abelian group is cyclic అయినప్పుడు every finite abelian group is also cyclic. Sir, Prasad sir, are you there? Sir, I'm there. Okay sir, we continue. Any more doubts in this class? Yeah, any more doubts in this class? Actually, I prepared some questions. Previous questions అన్ని చేసి ఒకటి ప్రిపేర్ చేశాను. ఇది అయిపోయిన తర్వాత చెప్దాం అనుకున్నాను. ఇక్కడికే టైం అయిపోయింది. ఇక్కడ మీకు సార్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ గ్రూప్స్ కి ఏమైనా ఫార్ములా ఉందా? నెంబర్ ఆఫ్ ఉంది కదా మనకు Zm కు pi of m. మీకు ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఈ క్వశ్చన్ అదే వచ్చి చూడండి. మీకు ఇంత ముందు JL లో మన పేపర్ వచ్చింది. The order of a subgroup generated by the element 10 modulo 12 in the group Z12 అడిగాడు. The order of a subgroup generated by the element 10 in the group Z12 అంటే 10 తోటి జనరేట్ అయ్యేది సబ్ గ్రూప్ తీస్తున్నా. Generated by 10 is equal to n times of 10 modulo 12. It gives 0, 2, 4, 6, 8, 10. These are 1, 2, 3, 6 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. దీని ఒక ఆర్డర్ ఎంత అడిగాడు? ఆర్డర్ ఆఫ్ 10 is equal to 6. ఇది మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ అండి. కొన్ని క్వశ్చన్స్ రాశాను JL అని. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఐ విల్ డిస్కస్ దిస్. ఫైండ్ ద జనరేటర్స్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్. ఇన్ కేస్ మీకు ఇది పంపిస్తానండి, మీరు ఏమైనా ఆన్సర్ ట్రై చేస్తారా? ఓకే సార్, పంపించండి. పంపిస్తాను, ట్రై చేయండి, మీరు దాన్ని ఫిల్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. యా సార్, కంటిన్యూ సార్.